Let's study CPT Medical Coding, Medicine Services and Procedure, Practice Questions. So, a patient is coming in to have osteopathic manipulative treatment performed on two regions, one in cervical region and one in thoracic region. Which code is reported by the physician for OMT? 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. And നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 98925 ആണ് parent code osteopathic manipulative treatment. So that is OMT. And this is divided based on the number of regions involved. The 98927 5 to 6 body region involved. And 98925 is 1 or 2 body region involved. So, the procedure? This is OMT. Procedure is OMT. And number of body region. 2 body region, that is a cervical as well as thoracic. So, we have 2 options. A option is OMT and C option is also OMT. But B and D 98940 is chiropractic manipulative treatment, CMT. But 98940 as well as 98942 both are chiropractic manipulative treatment. So, our question OMT and CMT. So, we first B and D. So we have A and C, and that is based on the body region. Now, body region cervical and thoracic. So 2 body region. Now, the option use C is the answer. Okay. Now, a patient present to her oncologist office for scheduled chemotherapy. The patient is severely dehydrated. The physician decides to schedule the chemotherapy for another day and orders hydration therapy to be performed today instead of chemotherapy. The therapy is ordered and administered for 1 hour 10 minutes. Option 96413 is chemotherapy administration and 96360 is IV infusion hydration. So first, we will the procedure. Chemotherapy or hydration. So, hydration therapy is performed instead of chemotherapy. So, hydration is the procedure. Chemotherapy is not. First itself, we can remove this chemotherapy administration procedure code. That is 96413 option. So, we have B and C. And that is based on the time. The hydration time, it is 1 hour 10 minutes. So 1 hour 10 minutes in the how we can use this 96360. In the increment time. That is report 96361 for hydration infusion interval of greater than 30 minutes beyond 1 hour increment. So usually 30 minutes to 31 minutes to 1 to 30 hour. We can use this 96360. Okay. So up to 130 hour, 130 we can use. So here 31 minutes mudalana nammude hydration 96360 start cheythathu. And it is how much? Etra vare namukku 1 to 1 hour 30 minutes vare namukku 96360 use cheyam. After 1 hour 31 we can use 96361. But ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈം എത്രയാണ് 1 hour 10 minutes. So ഈ ടൈം ഇന്റർവെൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് we should only use 96360. So our answer is B. Now, left heart catheterization retrograde from the femoral artery with injection procedure for selective coronary angiography and selective left ventriculography, including imaging supervision and interpretation of the report are performed. The cardiologist performed all of the service at the hospital. What are the procedures? Left heart catheterization retrograde from femoral artery, coronary angiography, left ventriculography. ഇത്രയുമാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്.
അതായത് 93458. ഇതിന്റെ പാരന്റ് കോഡ് വരുന്നത് 93454 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ catheter placement in the coronary artery for coronary angiography. And ഈ 93458 എന്ന് പറയുന്നത് with left heart catheterization, including intraprocedural injection for left ventriculography. 59 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് catheterization തന്നെയാണ്, പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. 452 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് catheterization including intraprocedural injection for left ventriculography. 460 with right and left heart catheterization. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് catheterization മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 93452 അതിലെന്താണ്? നമുക്ക് കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന ടേം ഇല്ല. ആൻഡ് we have only left heart catheterization. പക്ഷേ 93460 റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് catheterization കാണാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും റോങ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് 93460 റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇല്ല, നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് catheterization മാത്രമുള്ളൂ. സോ വി ആർ ഫസ്റ്റ് റിമൂവിങ് 93460. and ഞാൻ പറഞ്ഞു 452 കൊറോണറി എന്നൊരു ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് we are removing the option C also. And 93459 and 458. That is a catheter placement. Left heart catheterization including intraprocedural injection. But catheter placement മാത്രമല്ല, എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? In bypass graft. For example, internal mammary, free arterial, venous graft. പക്ഷേ ഒരു bypass graft angiography എന്ന ടേം നമ്മുടെ question ഇല്ല. It is angiography. So the more apt answer is 93458. So answer is A. Now, the patient is coming in to have osteopathic manipulative treatment, that is OMT, performed on 2 root lesions in his cervical region and 3 root lesions in the thoracic region. Which code is reported by the physician for OMT? കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ we have the 4 option and 2 is OMT ആണ്, അതർ രണ്ടും CMT ആണ്. that is a chiropractic manipulative treatment. So first നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കൈറോ എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. So we have the option A and C. And ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ബോഡി റീജിയൻ, cervical region, thoracic region. So we consider only the body region, not the number of lesion. Cervical 2 root lesion ഉണ്ട്, thoracic 3 root lesion OMT ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But we only consider the body region, എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, not the number of root lesion. So our answer is how many body region? 2. So the answer is C, option C. No. 4-year-old is getting over his cold and will be getting 3 immunization in the pediatrician office by the nurse. The first vaccination administered is the polio vaccine intramuscularly. Next is the influenza live administered in the nose. Last vaccination is the varicella live by subcutaneous route. So, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് വാക്സിനേഷൻ? പോളിയോ വാക്സിൻ IM, influenza live nose, nasal, varicella live subcutaneous route. For polio എന്താണ് കോഡ്? 90713. Influenza is 90660. Varicella is 90716. So the first code നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു B നമുക്ക് ഒരു quite different 90712. ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ 90712 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് easily B option remove ചെയ്യാം. So other than the 90713 ആണ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് 90658, 660, 658. Again നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല? 658 is not the option. Okay, അപ്പൊ ഇതിൽ 658 കാണാത്തത് കൊണ്ട് we can easily jump to option C. എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം? 90471 എന്താണ്? It is the immunization IM, subcutaneous intradermal 1 vaccine. And അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 90471 do not report in conjunction with 90473.
അപ്പൊ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 9047 473 ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് വൺ. സോ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ആൻഡ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? 660 6582 വരുമ്പോൾ 660 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. 658 is not there. So we can remove option C. Sorry, option A. So our answer is option C. Now, a patient that has multiple sclerosis has been seeing a therapist for 4 visits. Today's visit, therapist will be performing a comprehensive re-evaluation to determine the extent of progress. There was a revised plan assessing the changes in the patient's functional status. Initial profile was updated to reflect changes that affect the future goals along with a revised plan of care. A total care of 30 minutes was spent in this re-evaluation. And what is the CPT and ICD-10 CM code reported? അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ഹാസ് ബീൻ സീയിങ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ 4 visits. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? 97168164167163. നമുക്ക് രണ്ട് കോഡ് കാണാം. ഇത് രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ, ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി OT ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി PT. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി. So now first in a physical therapy codes and remove 97164 and 163. Why the procedure done here? It is OT or occupational therapy. 97168 and 167. രണ്ട് കോഡുകൾ കാണാം. അതില് what is done here? This is a re-evaluation. ഇപ്പൊ re-evaluation OT കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 97168 ആണ്. So, നമുക്ക് C option also remove ചെയ്താല് what is the answer? It is 97168. So, automatically what we get the ICD-10 codes also here. Now, patient with hemiparesis on the dominant side due to having a CVA lives at home alone and has a therapist at his home side to evaluate the meal preparation for self-care. The therapist observes the patient's functional level of performing kitchen management activities within safe limits. The therapist then teaches meal preparation using one-handed techniques along with the adaptive equipment to handle different kitchen appliances. The total time spent on his visit was 45 minutes and record the CPT as well as ICD-10 CM codes for this encounter. What is the therapist doing? He is teaching meal preparation using one-hand technique along with the adaptive equipment. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 97530 and 535. 530 is therapeutic activity. 35 is self-care or home management training. ഇവിടെ കിച്ചൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് മീൽ പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെൽഫ് കെയർ ഓർ ഹോം മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം? 97530. So we have only two options, B and D. And എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 97535 into 3 വരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 45 minutes ആണ്. And if we check the code for each 15 minutes ആണ് അല്ലേ? So here we have 45 minutes, that means 15 into 3. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 97535 ആണ്, not 530. It is 97535 and it is 15 into 3, 45 minutes. Okay. Apo 97535 into 3 ആണ്. And again we have two options. അപ്പോൾ രണ്ട് ICD-10 CM codes ഉണ്ട്. So what is the ICD-10 CM codes here? So we have to correct this as we are correcting this. So this is not the answer. Okay.
So, ഇവിടെ രണ്ട് ICD-10 codes ഉണ്ട്. G81.90 and I69.959. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ട്ലി ICD-10 codes കിട്ടിയില്ല. So what we have to check? We have to check again both of the ICD-10 codes here. But G81.90 is hemiplegia unspecified affecting unspecified site. What about the I69.959? It is a combination code with the hemiplegia. Now, hemiplegia combination code and again no need to code it separately. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് ICD-10 ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് എഗെയിൻ കോഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ മോർ ആപ്റ്റ് എന്താണ് I69.95 ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ നീഡ് ടു യൂസ് ദ G81.90. So our option is D. Answer is D. Okay. So thank you for watching this video. Please subscribe to my channel for more updates. Thank you.